why are you pitching? And I think عشان واحد يعمل pitch لازم يعرف هو بيعمله ليه. And the only answer الإجابة الوحيدة اللي ممكن أجيبها نعم؟ Actually no, to find a partner. You're looking for a partner. Why are you looking for a partner? أنا قعدت امبارح أفكر ليه الواحد بيحتاج شريك. And these are the answers that I came up with. واحد الفلوس زي ما هي قالت. اتنين advice، كل واحد محتاج حد يستشيره عشان ما اعرفش في خبرتي في الحياة ان ما فيش very few things black and white وما خاب من استشار. ثلاثة expertise، nobody knows everything. أربعة mentorship، لما أي حد بيبتدي شركة دي رحلة طويلة جدا محتاج ناس ممكن يتسند عليها. الناس دي ممكن تبقى أهله، تبقى أصحابه، بس لو شريكه تبقى مفيدة جدا إن هما في نفس المركب. آخر حاجة علاقات connections. في الزمن اللي احنا فيه ده واللي انتوا يعني لما تيجوا تبدأوا شركاتكم أو لو بدأتوها بجد هتعرفوا قد إيه إن العلاقات مهمة. تليفون، حد تعرفه، حد يعرف حد، بيساعد كتير، بيختصر الرحلة. ومن أهم الحاجات اللي انت تدور عليها في شريكك هو علاقاته ايه، ممكن يساعدك ازاي. من ناحيتي انا why am I listening sorry لأن من الناحية التانية I'm looking to partner with the best. I want to partner too. And you have to ask ايه الموتيفيشنز بتاعتي. The first one, I want to make money. كل واحد فيكم عنده business model. My business model is to invest with people ونحط في شركات، نحط فلوس في شركات ونبيعها ونكسب. بس ده مش الهدف الوحيد عندي، لأن في طرق تانية ممكن واحد يعمل فيها، ممكن واحد يعمل فيها فلوس. بالنسبة لي الأربع حاجات التانيين شخصيا ومعظم الناس اللي أتمنى إن أنتوا يبقوا تاخدوهم كشركاء يبقى عندهم those four things. واحدة إن المستقبل passion. لما احنا كلكم بتفكروا في المستقبل، لما تيجوا وانا عايز ابقى مع ناس كده it excites me ان احنا نفكر في بكره مش في امبارح. اتنين knowledge، كل يوم بقعد مع حد بيشرح لي فكره او بيشرح لي عايز يعمل حاجه جديده او انا بتعلم. ثلاثة for me is the people. في ال 12 سنه اللي فاتوا قابلت الافات الناس ما كنتش هقابلهم لما كنتش بعمل اللي انا بعمله. ناس من جميع الاطياف، ناس من جميع nationalities كتيره، political backgrounds كتيره. وبصراحه مش هقدر اخبي عليكم ان ده بالنسبه لي شخصيا اثر حياتي الشخصيه. بقيت افكر ان التنوع من اهم الحاجات اللي ربنا رزقنا بيها. واخر حاجه ان مفيش تقدم من غير ما نهدم اللي فات او at least to challenge اللي فات. ودي احد الحاجات اللي motivates me personally. الكونسبت بتاع creative destruction كان واحد economist اسمه شون بيتر عمله to defend entrepreneurship. لأن هو the concept is if you think about it everything you do or you want to do will affect حاجة اتعملت قبل كده negatively. So Facebook destroyed MySpace. Google destroyed Yahoo. بس ما افتكرش ان حد فينا هنا thinks these are bad things. This is how we progress. And this is what motivates me. Now, عشان نرجع للأول حاجة. You're pitching for this. There are two people, there are two parties. There's you and there's me, the investor. The basic transaction is simple. You give part of your company to me. بتعرض عليا جزء من شركتك. In return, I give you money. Never lose sight of that. That is, احنا قاعدين علشان to do this transaction. This only works
you know my motivations, I know what you want to do. الحاجات اللي اتكلمنا فيها قبل كده. But this only works if you understand the following. إن العلاقة دي مش علاقة بتاعت يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنة. الافريج انفستور بيقعد معاكم من 3 ل 5 سنين. ما افتكرش ان في سنكم الصغير ده معظمكم كان عندكم علاقات دامت 3 ل 5 سنين. علاقة طويلة الأمد. أهم حاجة فيها إن أنت يبقى فيه تراضي. It is very important when you pitch to somebody to understand these basic comments. لازم تعرفوا انتوا why you want a partner, what you want from him. لازم تعرفوا اللي قدامكم ايه اللي بيحركوا، ولازم توصلوا لاتفاق معين علشان تخشوا شراكة تقعد 5 سنين فيها أيام حلوة وأيام مرة. Once you understand all of these things, then pitching or تفصيلة البيتش أو تفصيلة الحدوتة بتاعتكم بتبقى أسهل بكتير. اللي أنا عايز أقوله you have دلوقتي التقينا، انتوا عندكم حاجة بتدوها لي وأنا عندي حاجة بديها لكم، قاعدين مع بعض. What do you say? And the following 2 slides are basics. This is what every single pitch has to have. If it doesn't have it, then الحدوتة بتاعتكم is not complete, and I cannot get the information اللي عايزها، ولا انتوا you will get the result you want. So the very first important thing, what I think سامر الصح نقالها النهارده, you need to get your company in 1 sentence or maximum 2. And that has to be the first thing you tell. أنا عايز أعمل ألف ب ج، أو شركتي بتعمل ألف ب ج. لو ما عرفتش تحطها في sentence يبقى حاجة من الاتنين. You haven't tried hard enough، أو أنت نفسك you're confused about what you want to do. ودي أول حاجة أنا بسمعها. لو ما سمعتش حاجة that captures my attention مش هبص تاني. I'll switch off. So now you have my attention. تقول أنا عايز أعمل ألف ب ج. The other thing is عايز تعملها ليه؟ Why do we need it؟ في مشكلة؟ لازم تشرح ليه محتاجينها والمشكلة إيه، وتشرح السوق بتاعها، وتعرف إن أنا ببص على الآتي. And this is the equation that we look into. If you convince me there's a big need, if you convince me there's a big market, even better لو الماركت نفسه بيكبر يبقى the opportunity is massive. Now, so you said what you did, you explained the market, I'm convinced that the market is big, we're going to make money. Now, the next logical step would be to tell me how you're going to do it. What makes you special? إبداعك فين؟ وفي الحتة دي بالذات a demo, a live demo is better than a video of the solution, and is definitely better than the concept, a description. Because أنا أشوفها بتشتغل، اقتنعت بفكرتك، اقتنعت بالسوق، أشوفها بتشتغل. We're 90% of the way there to convince me. عندك فيديو بيشرحها is not as good. عندك حبر على ورق. Well, you know, I still have to think. So always, if you can get a demo, it will be much better. وفي مقولة دلوقتي طالعة بقالها 10 سنين. They say the demo is the new business plan. Right? So always, you know, get a demo if you can. So let's get back. You've told me who you are, you have my attention, I believe it's a big market. You have a demo. What's next? Your competition. This is what I need to know. So, who are they? How are you different? وده طبعا مربوط باللي فوق. It's very important to understand
الجملة الأخيرة دي، إن your biggest competition في معظم الأحوال is not somebody doing something similar, is that الوضع الحالي is your basic competition. The status quo is your basic competition. دي حاجة مهمة. فلما حد بيقول لي مثلا إيه I have no competition، أقول له of course you do، لأن الناس بتعمل اللي أنت بتقول عليه ده in certain ways and you want to change that. Why do you want to change that? How do you want to change that? And it's very important. ودي بالذات موضوع الكومبيتيشن ده. If you understand your competitive dynamics وشرحتها لي، ساعتها I know ان انت فكرت كويس جدا في اللي انت بتعمله. If you don't know your competition or how the market you want to do works or how you're going to compete مع جوجل or مع Microsoft, the guys اللي معاهم billions of dollars, or مثلا how you're going to use their strengths against them, if you don't understand the market, the competitive landscape, who does what, then by definition مش هتعرف تطلع المنتج اللي ينافس. فبالنسبة لي أنا لما بقتنع إن في حاجة ونيد وكده، الإجابة على competitive على the competitive nature of السوق is أول اختبار لقدرتك على التنافس. لأن أنت مش عارف، لو مش عارف منافسينك ومش عارف هتنافس إزاي أصلاً، يبقى أنت مش هتعرف تدير شركتك. The next thing is the business model. وهنا this is where I think lots of people confuse a few things. Depending انت فين في مرحلتك، في مرحلة شركتك، the quality and the depth أو نوعية والتعمق في الإجابة على الأسئلة دي بتختلف. But it is very important to find out لنفسك وللمستثمر how you will generate revenues. عشان ده أول حاجة هتقول لك who your customer is. It is very important عشان تعرف البرايسنج بتاع المنتج بتاعك قد إيه وهتبيع منه كام. وتربط الكلام ده كله مع الواقع. يعني مثلا كان بيجي لنا ناس زمان البيزنس موديل بتاعهم يقول لك will make sense لو في مثلا مليون واحد عنده دي اس ال في مصر. This is an example، ده مش حقيقة. وساعتها مثلا تبص على النمبرز بتاعته يقول لك هبقى عندي مليون كاستمر في 2006 and you know ان في 2006 مثلا في مصر هيبقى في نص مليون دي اس ال provider. So the numbers have to make sense. One of the things that people ignore that are very important، مهمة جدا في البيزنس موديل، how you will get your customers. how هتعمل السيلز and marketing channels ازاي. وانا دايما بقول لهم فكروا في اول 10 customers عندكم، مين اول 10 زباين هيجوا لكم وهتجيبوهم ازاي، وبعد كده هتجيبوا ال1000 اللي بعدهم ازاي، وهتدفعوا how much do you will need to spend for every customer. وكل كاستمر من دول هيقعد معاك سنة 6 أشهر، يقعد معاك طول العمر، وهتخليه ازاي. وفي كل مرحلة من المراحل دي في البيزنس بلان لازم انتوا يبقى عندكم فريم ورك او اطار للمايلستونز. milestones are important for you عشان تعرفوا تقيموا ادائكم. سيبك من ان في انفستور ما فيش انفستور، انت لو دي شركتك وفلوسك ومديرها لازم يبقى عندك المايلستونز اللي انت تعرف ان انا this is according to my expectation اقل او اكتر. والحاجه اللي هقولها بالنسبه لنا احنا، ولما بتيجي تتكلم على البيزنس موديل، الفكر اهم من الارقام. الفكر is critical. لما اجي اشوف انت فكرت في النقط دي ازاي، ده تقييمي كانفستور، ده تقييمي عليك كمدير بيفكر، وفكرك ازاي في فكرتك في ادارتك لشركتك وادارتك للريسورسز بتاعتك وادارتك لعملائك. The numbers are important، بس هقولها لكم من دلوقتي. I haven't in 12 years I haven't seen a business plan that has been met.
مفيش. بتبتدي النهارده بتقول هعمل ألف ب ج، بعديها ب6 اشهر الدنيا بتتغير. فاللي يهمني في الموضوع ده ان انت فاهم الدنيا اتغيرت ليه اكتر من ان الارقام جبت 10% زياده او 20% اقل. So I always say this to people. The thought is critical, the numbers are important. اخر حاجه، الحاجه اللي قبل الاخيره is انتوا عايزين ايه؟ How much money? How can we help? It makes our decision. عشان كده مثلا احنا كفي سيز ما بنحطش فلوس مثلا في بلاد احنا مالناش فيها علاقات. ما حد مثلا لو حد جاي قال لي مثلا تعالى استثمر معايا في شركه في المانيا، هقول له when I love him and everything هقول له I can't help you, I can give you the money. بس انتوا زي ما انتوا شفتوا في الاول the money is a very important, is a very small part of the equation. اهم حاجه بالنسبه لي ان انا او بالنسبه لك انت لما تاخد شريك تعرف العلاقه انت منتظر منه ايه يساعدك، ولازم تقول له في الاول. لازم انتوا يبقى عندكم فكره انت عايز ايه من شريكك، ولازم ده يبقى part of your pitch. لان هو لو قال لك مش هقدر اساعدك يبقى، وحتى لو عايز يديك الفلوس، انصحكم من كل قلبي ان انتوا تدوروا على شريك تاني. في حاجه مهمه انا ما قلتهاش، وما قلتهاش لسبب بسيط جدا، لان وضعها في البيتش بتاعكم بيختلف. بالتجربه العمليه اثبتت لي ان انت لو هتعمل a verbal speech in 3 minutes ولا 5 minutes ولا حاجه، who you are and your team وكل الحاجات دي are not as important تتحط في الاول. they're important to mention, بس it's very important to have who you are there somewhere. انا حاططها في الاخر عشان كان في ديبيت. احنا كان امبارح عندنا pitches في فلات 6 والفايف تيمز عملوا pitches، وكله اتكلم. يعني انا قلت لهم يتكلموا على who we are في الاول، واكتشفت بعد 10 سنين ان انت لما بتعملها when you do a pitch لناس audience, saying this في الاول is not the best idea, but this has to be there somewhere. انت مين؟ خبرتك ايه؟ التيم بتاعكم مين؟ واهم حاجه who's the boss. Somebody has to be the boss. Most of you are teams, صح؟ Somebody has to lead, somebody has to follow. This is not a democracy. There has to be a boss. There has to be a leader. I have to know who it is. أكلم مين؟ Who's responsible for the results? ما تستخبوش أبداً ورا صداقتكم ولا صحوبيتكم. Somebody has to be the boss. Somebody has to make the hard decisions. And that somebody is the person that will be doing most of the talking in the pitch. هو اللي هيتكلم، هو اللي مسؤول، هو واجهتكم للدنيا. So these are the basic elements. Now I'm going to put this slide because I have to put it. I don't like it. This is what people say we think about. Investors that listen to lots of pitches don't think like this. Most important thing for us is the deal. والdeal متقسمة 3. The people, the team, the business، وكل fund وكل investor. دي من أهم الحاجات لازم تعرفوها على كل investor. عنده objectives. ما تضيعوش يعني في funds شركات كبيرة، في funds بتحط في شركات صغيرة، في funds بتحط في شركات في مصر، في angels بيشتغلوا في المجال ده مش عايزين المجال ده. You have to know exactly الobjectives بتاع اللي قصادك ايه عشان ما تضيعش وقتك ووقته. But I put this slide and I will give it to Nora تديها لكم عشان just for pure academic research. There are things that you know that you don't know, which is great. So the whole point is how do you get to know them? So you say that I don't know A, B, and C, but I will try to find out بالطريقة الفلانية in your business model, in your technology, in. And the worst of all are the unknown unknowns, the things that you don't even know that you need to know. And that's why we look at the people. Because if I invest with people who I trust that when they find an unknown that they hadn't thought of before, هيتصرفوا, then I know I'm with the right people. But that's why if you are asked questions about your basic stuff and you don't know it,
That is the worst thing you could possibly do to yourself. So know your stuff. This is very important for you guys. Be positive always. Calm. طب ممكن أخليك تسأل بعد كده. And never defensive and always smile. الموضوع مش مستاهل يعني. بجد يعني. يعني انتوا البشاشة it breaks many barriers. حتى لو الواحد مش عاجبه اللي انت بتقوله، لو انت بشوش في وشه هيساعدك كتير قوي. او حتى لو هو مش عايز هيحاول يساعدك في كل الحالات. Listen. It's a two-way conversation. أي حد, not just me, أي حد listened to many more pitches, met more entrepreneurs than you. You've only had your experiences. أنا عندي experiences تانية. I might add something. Listen. Right? حتى لو مش مقتنع, at least listen. Show me that you're listening. Show me that you're thinking about things. Right? Because then I believe in you're an adaptable person. إن الدنيا ما بتتغيرش, مفيش ثوابت في الدنيا. So you have to listen. And one of the worst things if you go and pitch as a team is إن انتوا تتخانقوا مع بعض. عشان خاطر لو حد فيكم قال حاجة غلط, اللي جنبه ما يصلحلوش. It is better to be wrong than to fight. Remember that. This is also important in a conversation. Do not, ما تفتكرش يعني لو انت مش فاهم النقطة اللي انا عايز اوصلها لك او اقولها, don't presume. Presume يعني اسأل. قول انت قصدك كده ولا كده. Don't answer something unless you know 100% what the question was in the first place. Now this is avoid BS. BS يعني you know what it means. We can smell it. After all these years of experience, الحاجة الوحيدة اللي الواحد طلع منها بالدنيا إنه يعرف يفرق الراجل اللي بيتكلم من قلبه أو بيتكلم صح أو فاهم هو بيقول إيه, والواحد اللي هو he's just faking it. So don't fake it. People can know. We will know. And this is bad. This is very bad. All of these things, by the way, will kill you. يعني if you do 2 of those things, there's no way you're going to get funded. Never lie. Right? إيه؟ BS يعني إيه؟ يعني can I say this? Bullshit. Okay? Yes, so we can smell it. يعني ما تقولوش كلام quote unquote right? And never lie and always keep your word. You will never meet somebody once. You will always have ان انت هتروح له مره واثنين وثلاثه, فلو قلت ان انا هعمل كذا في الوقت الفلاني تعمله. لو هو قال لك عايزه على الحد وانت عارف ان انت مش هتديله مثلا يوم الحد, تقول له مش هقدر اديهولك يوم الحد. احسن بكتير جدا ان انت تقول له حاضر هديهولك يوم الحد ويجي الحد يجي وما يجيش وما يبقاش عنده. So it is very important to never lie and always keep your word. This is, I don't know, I think this is the worst thing that أي entrepreneur قابلته جالي عملها. You spend, تقضوا أوقات كتيرة قوي بتعملوا presentations, بس ما حدش فيكم practice it. بجد قبل ما تروح لأي حد, you have to have at least practice your presentation 10 times, 20 times, مع مامتك, مع باباك, مع خالتك, مع جيرانك, مع ناس تانية, مع your competitors. And when you have practiced it all of these times, practice some more. And more importantly, with every single meeting you have, اقعدوا مع بعض, take the inputs من بعض and do it من أول وجديد تاني. You can never have too much practice. Never, ever, ever. And the last thing, persist. الزن على الودان بينفع ساعات. So, you know, if you meet somebody and you pitch and you say عايزك في حاجة, ولما ما رجعلكش كلمه بعديها بأسبوع. قول له ممكن أعمل حاجة مختلفة. عجبتك ما عجبتكش, طب تعرف تساعدني؟ لو انت مش تعرف لو انت مش عايز تديني فلوس, تعرف حد ممكن يديني فلوس, ممكن تعرفني على حد. يعني فعلا الزن على الودان بينفع. شوف, وانا واحد اللي هو يعني اللي بقول لكم كده, ومتاكد ان الحد اللي هتعملوها فيا ومش هخلص,
بس يعني انتوا لمصلحتكم الزن، بس طبعا في شعره بين الزن والغلاسه وكل واحد عارفها كويس. Now I will tell you the following. يعني كل اللي فات was, I mean this is the last slide and then خليكم you can ask any questions you want. These are phrases that I love to hear and they're beautiful. Can we get back to you on that? If you don't know, just say I'll get back to you. Right? Don't say it is A ولا B, just say we believe it is so because X, Y and Z. لو أنا اختلفت معاكم ماشي أو بقول لكم this is a danger, تقول لي you say we appreciate your concern but we believe so and so and so. You have to phrase your لازم تقولوا جملكم ما تبقاش تصادمية عشان الموضوع مش خناقة. الموضوع في الآخر أولا وأخيرا أنت بتعرض فكرة ومجال. أنا مش من مصلحتي أبدا إن أنا لو شايف حاجة كويسة ما أخشش فيها، ولا من مصلحتك إن أنت تضحك عليا أو تلوي دراعي عشان أخش معاك. عمرها ما هتستقيم. And if you feel that I am completely wrong, don't say, just say, have you considered X, Y and Z? And the last one, always. دي جاية من موضوع persistence. Say, ask the person, do you want additional information? هنعمل إيه بعد كده? And these are the questions, these are the things that if I ever hear anybody say, I will completely switch off. One, you don't understand. And my answer to this, no, I don't understand. I'm quite clever. أنا مش فاهم عشان أنت مش عارف تفهمني أو أنت أصلا مش فاهم. Right? And it's not bad or anything. ما حدش في الدنيا بيحب يسمع إن أنت مش فاهم. وما افتكرش حتى لو هو فعلا مش فاهم مش عايز يسمعها. اتنين، اللي يقول لي ستيف جوبز عمل أو زكربرج عمل أو بيل جيتس عمل أو فيسبوك بتعمل أو well Steve Jobs الله يرحمه or these guys are legends. They are 1 in a billion. You have to be yourself. I don't want, it is one of the most, people who say this are people who don't actually believe in themselves. And it shows. عايزين يتشبهوا بحد تاني. To be honest and trust me, I expect you كل كلمة بتقولها is honest. أنا I used to say this. أنا لما كنت أناليست صغير كنت قعدت مرة في اجتماع مع حد وقلت له to be honest. بعد الاجتماع my boss أخدني على جنب قال لي هو أنت كنت بتكذب طول الوقت ولا إيه؟ And to say trust me is ridiculous. Never use big words like never or always أو كلام عام بالشكل ده ما يسيبش مجال للشك أو التغيير في المستقبل. And the worst one of all is you're wrong, right? Because nobody, even if he's wrong, right? You want a partner, right? You don't tell somebody you want to partner with أنت غلطان بالطريقة دي. One of the, I think I mentioned this في دي إن أنت your knowledge of the business model depends على أنت فين في الستيج. أول فلوس أخدها مارك زكربرج من حد كان I think بيتر ثيل أخد $700,000 حاجة زي كده. Okay, it's nothing. So the first guy was experimenting. He liked what he saw potential, and he's thinking, I'm not going to guess what he's thinking. He's thinking, you know what, if he gets 1 million users, we'll find a way to make money off them later. And then the next guy comes in, you have to have more information about how you're going to make money and more experimentation. I mean, if you look at it, 99, how much is it? How much do you get from AdWords at Google? As a percentage, how much of Google's revenue is from AdWords? 97% of Google's revenue comes from AdWords. AdWords was not part of Google's initial business plan. In fact, it came 2-3 years later, بعديها. But the whole point is, as VCs, we take risk, right? So it's okay to take risk. You invest in one, you invest in 10 companies, 2 will fail. شغلتنا is to match the amount of money we put in to manage the risk. Which means I could come with obviously no clear business model, but I have potential and you could invest. Yes, but I won't invest $2 million مثلا. I'll invest $100,000. I'll take a risk. And that's how we work. And then 6 months later, I would expect you to know more, to give you the next 300,000. That's why all
تقريبا كل الفي سي فيرمز او كل الانفستمنت في المجال ده بتبقى على ترانشات، عشان كلنا عارفين ان في اسئله مش هنعرف نجاوب عليها النهارده، ومش هنعرف نجاوب عليها غير لما ابتدينا، غير لما نبتدي، غير لما نخش مع بعض نبقى شركاء. فعشان كده بالنسبه لي انا زي ما قلت لك the unknown unknowns right، بنحاول نجيبها سوا، وعشان كده انا بعتمد على واحد اثق في قدراته ان هو to navigate، يقود المركبه. You choose. I hope that answers it. I mean. أنا مساعد أحمد عاكف من ايجيبتلي. وحضرتك اتكلمت على how to pitch. بس ممكن تدينا شوية advice about how to get the actual time for the pitch معاكم؟ persistence. بص هقول لك حاجة. كل الفي سيز هيقول لك or at least let's look at the professional ones, the ones in America. They don't look at business plans unless جاية من طريق حد they trust. So the easiest way, right, to get the actual appointment is to find somebody that knows them, that they trust. In the absence of that, persistence. You have to corner them, give them a 1 minute, corner them in a conference زي ده, or corner them في أي حاجة تانية. تقول له كذا كذا كذا, can I meet you? He says no. You say, okay, you know, when can I meet you? It's find somebody who knows them, or you persist. حتى عنده قدامه يوريه هاني يزنقه في كورنر بعد النهارده الجمعة. قدامه جاهز؟ هاني معاك وقت؟ Of course. I'm here till 4 بس متهيألي ان انتوا مش لابسين كويس يعني you're not sharp. No, they're wearing jackets. Am I sharp? Eh? You're always sharp. You see, it's about being coordinated أكتر من أي حاجة تانية. في حد go ahead اتفضل. هو سؤال مكون جزئين له علاقة بالفاينانسنج عامة. Sure. الجزء الأولاني you invest مثلا X amount of money, you expect interest عليه for 3 to 5 years. إيه consideration بتاعتك للإكويتي بتاع البرودكت ده مثلا لو زادت over مثلا الانترست ده، لو في حالة مثلا أنت كمان 5 سنين عايز to exit or to stay. Okay. What's your consideration الفترة دي؟ بس عايز أقول لك حاجة. I mean it's أي نعم ده خارج نطاق the pitching اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، بس the vast majority of VCs they don't loan money, they take equity من أول يوم. ماشي؟ And if the company and our expected return أو ال financial return expected because لو الشركة في أولها it's riskier so we expect a higher return. So that's what we do. ونشوف ان احنا مثلا لو حطينا 100,000 يجي لنا بعديها كام، بس as a general as a rule يعني دي قاعدة مش علمية، بس to invest فيك في المراحل الأولانية من شركتك لازم يبقى عندي اقتناع شخصي ان شركتك هتبقى ثمنها 10 أضعاف اللي هي فيه ده بعد 5 سنين. I don't understand the question, I'll tell you what, هجاوب لك عليه بره because ده ملوش دعوة the main thing about how to pitch. Sure, تحت أمرك. No, thank you. ازاي قدرت تتخلص من الميستيكس اللي انت بتكررها بشكل مستمر؟ هل you picture it like for myself sometimes I'm not that calm, sometimes I get easily defensive. How to Practice. be more Practice. There is only one way. we can read or maybe listen. I don't بصي أنا من الناس اللي أنا فيا when I was pitching I did كل الميستيكس اللي قلت لكم ما تعملوهاش في حياتي. اوكي انا عملتها وممكن اعملها بكره وممكن اعملها بعده، بس بتقل
والطريقه الوحيده اللي بتقل بيها ان انا اقعد to practice. مفيش. There is no escape from practice and trial and error. ومفيش حد بيتعلم غير لما بيتقرص. يعني انت ممكن الناس تقول لك يعني ما تعمليش كده this will be bad. لكن انا في رايي في تجربتي الشخصيه ان التعليم الحقيقي لبني ادم بيبقى في لما بيحصل له ظرف، يعني لما هو بيتقرص من حاجه هو عملها. ف I think for all of you and this is دي من احد الحاجات اللي انا عجباني في ابدأ. in fact the most important thing ان انتوا you should to practice you have to go and تعملوا كل الحاجات دي every day في حياتكم. You're pitching يعني try to live your company, try to live what you're selling. ما تفصلوش حياتكم ما بين اللي بتعملوه في الشغل واللي بتعملوه في بره. Your personality is very important. حاولي تنميها في كل معاملاتك. يعني الحاجات اللي انت قلتيها about being offensive وكده دي مش حاجات بس في الشغل، حاجات في المعاملات اليومية وحاجات في كل حاجة. And for me there is a book أنا بحلف بيه، كان أتمنى إن أنا كنت قريته وأنا أصغر، كان فرق كتير قوي معايا في حياتي، اللي هو How to Win Friends and Influence People بتاع ديل كارنيجي. I think it's if you really want to read a book about معاملات human interactions to help you, I think that is the book. أنا وكن أمنية حياتي إن أنا كنت قريته بدري شوية في in my career. اتفضل. Thank you. ميرسي جدا. تحت أمرك. أنا سامع. حاجة في البيتش هو إن في مش نو سيت كويس أو نو ستاف كويس. علشان منتشر في قلبي وأتمنى حضرتك أوكي. شور. تجربة حقيقية حضرتك مريت بيها أو نسيت حضرتك. السؤال التاني ولا؟ Go ahead. من ناحية البارتنرشيب اللي حضرتك بتعملها مع حضرتك بتتعامل معاها بشكل ازاي؟ حضرتك مثلا بتدخل في تفاصيل العمل اليومي ولا حضرتك بتتابع الصورة من بعيد ولا حضرتك بتشوف أوكي. ازاي بتتم التفاصيل؟ اوكي know your stuff. انت عندك حق probably ما شرحتهاش زي ما انا كنت عايز اشرحها. انت داخل تعمل لي او اي حد داخل تو بيتش لحد، انا عندي expectation انت المفروض تكون عارف ايه قبل ما تجيلي، صح؟ يعني دي حاجه طبيعيه. انت مثلا جاي تعرض عليا a Twitter client مثلا، just give an example, a Twitter client. I expect you to know all the other Twitter clients اللي في السوق. I expect you to know بيعملوا ايه ما بيعملوش ايه. I expect you to know Twitter نفسه بيشتغل ازاي. This is the stuff I expect you to know. That's my expectation. لو انت ما ارتقيتش للاكسبكتيشن ده، okay, you have failed. That's important. I think وحتى انا في ناس كتير بترتكب الغلطه دي، ان هو لما لان انت عندك شركه تفكيرك بيبقى على حاجات كتيره قوي مش بايدك، اوكي، فانت ساعات بتنسى. بلاش اعيد لك من الاول، عشان اليونيفرس بتاع كل الحاجات في شركتك كبير جدا، ساعات بتستهي في الحاجات اللي انت المفروض تكون عارفها كويس قوي، right? Because the unknowns are so big. بتشغل بالك، بتشغل فكرك، بتشغل وقتك، بتنسى تمسك في اللي المفروض تبقى انت عارفه. I know my expectations of what you are supposed to know. لو انت ما ارتقيتلهاش ودماغك راحت لحاجات مش المفروض نفكر فيها دلوقتي. يعني ابسط مثل، ان مثلا لو بتعمل برودكت، اوكي، وبتفكر هتعمل ايه في البرودكت ده بعديها بسنتين، and you didn't finalize what you're going to do in the next 2 months. That's how I see know your stuff. There are things that we expect you
to know 100%. And we understand that there are certain things that you cannot know. Now, our job is to be with you, معاكم, to help to know them. بس لو انت مش عارف انت المفروض تعرف ايه دلوقتي, that's a big mistake. Okay, Mustafa Hashim for Sigma.com. I'd like an advice more than a question. Sure. I'm quitting 6 years of multinational experience at managerial level to go after my dream, and you can imagine everyone thinks I'm crazy, Okay. including my wife. But I want to do it as much as possible in the right manner. So would you recommend, if I can afford, I have a running demo and things have started up, if I can afford to run for a year on my personal investment, or should I go, if I find the right VC, or should I start tomorrow with a VC and achieve what I can achieve in a year in 6 months? What would you recommend? Okay. Only you can answer that question. I don't know your personal finances. But it's not just money. It's the other things, the advice, the expertise, the mentorship, and the connections. I think if you find somebody that can give you the advice, expertise, mentorship, connections early on, get them. If you can reach terms. Having a partner is better than having no partner. Or having the right partner is better than having no partner. A lot of people make a mistake by holding back. بس في الآخر, that is a decision that only you can make. I think the parameters of the decision have to be in, balancing your risk reward من الناحية الشخصية, and also, but more importantly بالنسبة لكم كلكم, إن شريكك مش بس هيديك فلوس, هيديك الأربع حاجات دول التانيين اللي أهم من الفلوس بكتير في وقت معين. One phone call to the right customer can give you your first sale, and then from that تاخد your next 10 sales. Right? يعني it's very important تبص لها ككل. محمد الزهيري, Interactive Papyrus. أنا السؤال بتاعي, the presentation was about pitching to investors. I'm wondering at which stage أنا حاسس إن Series A kind of like a pitching in a Series A stage, ولا عشان we're going to be pitching for ابدأ, and I'm assuming most of our are at an early stage. Okay. So it's like more of an incubating stage, right? Okay. عايز أعرف الفرق. No, there are. That's a very good point. When I كنت بكتب when I was thinking about the presentation, I thought about, okay, you pitch to many different people. There is professional investors, there are angel investors, okay, and كل واحد عايز يشوف حاجة تانية مختلفة فيك. And then obviously there's pitching in a competition like ابدأ, which is different. But the only thing I can tell you is that the concepts of the pitch are the same. It's a transaction. You, an investor, you, whatever. And the only thing I will tell you is that if you're presenting your idea, those basic tenets, الحاجات الintro, opportunity, solution, competition, الحاجات دي, ده أمر مفروغ منه. بس أهم حاجة بالنسبة لك إن أنت, this is it. Not the look sharp part. Of course you have to look sharp. Know your audience and analyze the occasion. Right? Now, in ابدأ, I don't know who the judges are. You have to know who they are. If you really want to win ابدأ, right? And I was talking to somebody هنا about how to win ابدأ, and I have an idea. Once I know the judges, you can have an idea what they're looking for, and then you have to somehow, without compromising the integrity of your company, promote the ideals, right? That you would think they're looking for. So this is key. ده اللي بيفرق ما بين the best and the average. It's like, think of it like politicians, right? Like the best was always Bill Clinton, like in the Western world. He knows his audience. He knows يكلمهم ازاي, يسلم عليهم ازاي كده. It's the same message. You can have the same message to 10 different people. بس كل واحد بتقولها له بالطريقة اللي انت
فاكر ان هو ممكن يتقبلها اكتر. So though I can't help you, I have my ideas about how to do it, but it's all about knowing your audience and analyzing the occasion. من اول يوم كنت بسال الاستاذ وائل وهو موجود دلوقتي عن افضل طريقه ان الواحد يقدم نفسه قدام لجنه او كذا او كذا، فهو قال لي هي اوبن مفيش فيه تمبلت. الاستاذ وائل كنت بساله من اول يوم على افضل طريقه الواحد يقدم نفسه قدام لجنه او قدام مجموعه مستثمرين او كده، فهو قال لي افضل طريقه مفيش طريقه محدده، هي مفيش تمبلت، هي مفتوحه. لو انت عاوز حتى مسرحيه او فيلم او اي حاجه زي ما انت شايف، عاوزين نعرف من حضرتك يعني افضل طريقه يعني. بص، في حد في الاوضه دي قابل ناس اكتر مني بكتير وقابل اللي هو وائل، ماشي؟ وائل is right. There is مفيش حاجه اسمها the best way. كله بيعتمد على اللي قدامك وعلى الموقف وعلى المكان. اللي انا عايز اقوله لكم ان عايزك تفرق بين حاجتين: الرساله ايه اللي انت عايز توصلها وطريقه توصيلها. right؟ في جزء كبير من البرزنتيشن دي عن الرساله بتاعتك. لو انت كشركه، وانا بتكلم ان انتوا كلكم عايزين تعملوا شركات، لازم الرساله يبقى فيها الف ب ج. انت عايز تعمل ايه؟ مين الناس اللي معاك؟ هتكسبوا ازاي وكده. طريقه توصيلها بقى في ناس ممكن تقعد تعمل ستيج، في ممكن واحد يعمل لك فيديو، في واحد ينسف الكلام ده كله ويعمل لك الديمو. اللي كله بقوله لك اختار اللي تناسبك واعرف اللي قدامك مين. وصعبه جدا ان يعني لو حد يحدد لك كده يعني. But Wael is right in this. الايه؟ You want the presentation? I'll give it. I'll اديها لنورا هي تتصرف. I'll give it to the team بتاع ابدأ وهم يتصرفوا فيها، انا ما عنديش مشكله. بس لو فيها اي اخطاء املائيه ما حدش يرجع لي. دي خالصه الساعه 4 الصبح امبارح. Back here? Where? Sorry, I can't see you. All the way in the back. All right, hi. Hi, so for many of us, pitching for a business is the first time. And I just want to know, can a first impression make or break you? Or if you make mistakes in the first pitch, should you go back to the same VC? Ooh, that's a tough one. First impressions are very important. That's why I say when you the first two things, your first sentence is very important. The other thing is, should you go back? I'm a person personally who would love to see you back, just to compare how far you've progressed. Some people write you off. Again, it's about knowing who's the person. But I don't think many people, if they see a marked improvement from the first and second time, will tell you no. But it's very important to understand that there are killers. There are things that will kill your chances. And those killers are the ones I mentioned. I mean, not to look sharp. Know your stuff. If you're not positive or calm or defensive, if you don't listen, nobody's going to ask you back. If you lie, you can forget it. If you BS, you can definitely forget it. Everything else is forgivable except those sins. Because those sins are fundamental character flaws which will affect the outcome. That's it? Okay. Okay, there's somebody here. الانفستور لما بيجي يسمع اي بيتش، هل بيركز مثلا لو المشروع فيه جزء سوشيال ريسبونسبيلتي؟ هل الانفستور يفكر في جزء سوشيال ريسبونسبيلتي ولا كل همه Okay. I think it's a fantastic question. Some investors, بص، في الظروف اللي احنا فيها دي بقول لكم اجابتي الصريحه 100%. I would advise you to stay away from any investor who puts money expecting a financial return and also asks for a social responsibility. الحاجتين do not match. عايز هو social responsibility، يعمل a company that is just not for profit, social responsibility.
لان هو هيأثر على قراراتك في الاولا واخيرا. اليونت اللي انتوا بتعملوها يونت اقتصاديه اللي هيعيشكم او هيموتكم، قدرتكم على التنافس وقدرتكم على to generate profit. profit في حد ذاته مش كلمه قبيحه ولا عيب. At the core of the profit, at the core, think about it. I want everybody here in this room to think about it. If you are not breaking the law, okay, the more profit you do means ان انتوا عندكم customers بيدفعوا لكم. You are doing your social responsibility by helping your customers. You only make money. You only make money. You only make money if there's a willing customer. في زبون عايز يدفع لكم، زبون من حر ماله بحر إرادته دفع لكم. Then you make money. The more money you make, that means the more happy customers you have. Now, لو حد عايز يقول لك آخد جزء من الفلوس دي, right? أعملها to a social responsibility, you're mixing the two things. ساعتها, my advice to you تقول له بص, take the profits and do whatever social responsibility you want. But don't mix the two. You mix the two, your decisions, قراراتكم, لأن أنتوا عايز أقول لكم حاجة. أنتوا هتعيشوا وهتموتوا بالقرارات اللي هتاخدوها. هتصحى الصبح هتعين مين، تستثمر في إيه, which product design. These are all decisions. And you want them, you want to, as a CEO, أنصحكم to optimize one thing, your ability to compete and your ability to generate profit. If you want to optimize your social responsibility, أنا بقول لكم من الأول, it will affect your ability to compete and your ability to اسمه إيه ده, to make profit. But if you want to take the money, you do, right? And invest it in a social responsibility thing, take the money and invest it, بس ابعدها عن your daily decisions بتاعت في دي. I'm very clear. وهقول لك حاجة تانية. Big corporations that do corporate social responsibility, a big part of it is improving their brand name. It's not really corporate social responsibility per se. ماشي؟ If you think that by انت مثلا في مصر او في حتتك او في مدينة نصر او whatever, وعايز you think it is good for your business ان انت تبقى الناس مرتبطة بيك بطريقة تانية, but that's a business decision. Okay? Thank you. No, not you. Excuse me. I have a question here. تحت أمرك. Just the one question. No, it's okay. أنا فاضي ما فيش حاجة. From a business perspective, لو you're hearing a very good idea, unique, creative, great يعني. You think the team is very good, but you think and totally believe in it should be implemented differently. What would you do? Would you still take the risk and invest? It's a good question. I don't know. It depends. If I really like the first two, the team and the idea, and it's wonderful, and they believe that they implement it in this way is better, I might be inclined to let them try, but tell them, try, and if you fail, we'll do it my way. Because it's very difficult to tell. But if I really believe that it's gonna kill them, عايز أقول لكم حاجة, trial and error is important. You have to try lots of things, as long as it doesn't kill you. But if I believe it kills them, I won't invest, no. It all depends about contrasting or weighing up how much I believe in them and the idea, and how much I believe that this idea is so bad that it will destroy them. You make the balance, and that's it. Thank you. No, thank you. Thank you, guys. I really wish you all the best. And thank Google and Asfal Ilm and InnoVentures for doing this. You guys did a fantastic job. Wonderful. Thank you.